mwezi wa September 2024 aphungu anapanga lamulo ku parliament, Real Estate Management Act. Chakwera anasainira pa 13 January 2025. Mwazina, Real Estate Management Act ikuchita force landlord kupereka sonkho. Mwachitsanzo, nyumba 20,000, 25,000 tax. That is 12.5%. Zonsezi anapanga ndi aphungu ndipo Chakwera anavomereza pa 13 January. Nyumba ya 50,000, 2,000 kwa MRA, that is 4%. In addition, bill imeneyi ikulesa ma agent osavomerezeka. Timaona ena amandira ndalama ndikumana makuti ndi nyumba. Bill imeneyi ikuonesesa kuti zimenezi zichepe. Pakhale ma professional agent ovomerezeka ndi boma. Chakwera atangosayinira, MCP inaombera manja. Minister of Lands, Deus Gumba, anauza twankhani. This is good development. Ndelero tikudabwa. DPP yatsatira malamulo amene akhazikitsidwa parliament ya Goranhala. Even Chakwera anavomereza pa 13 January 2025. Maiko ambiri kuphatikiza maneba Zimbabwe, Zambia, Mozambique, South Africa, Tanzania, they have rental income. This country passed a law last year, 2024, to do with estate management. In other words, it is called the Estate Management Act of 2024. The essence of coming up with this law is to ensure that there is sanity in the land sector, but more especially to regulate the real estate management, or the real estate sector. You see, for quite some time, we have seen the proliferation of briefcase estate agents. In other words, people who are not even qualified, but they call themselves estate agents. To this end, most innocent citizens in Malawi have been duped of their monies. Maybe, people will just wake up and say, well, I have maybe several houses for rental and the like, perhaps for sale. And then people get excited and people pay a lot of money to these people. But there's no way they can trace them. Once they get those money, they vanish in thin air. And indeed there's no trace. So the whole essence of having up this regulation, or indeed this council, is to ensure that there's sanity. Anakweza chimanga mwadadala, kungobwera PM, sitinakulowe kukola komwe, chimanga cha chipa. Konge sinakweza fertilizer, mafuta masowa, school fund, analepera kuchosa primary, azawa chosa secondary school fees, akudelera. Utenga upadira kupita ku Congress, zinakudinyani 5 years. Panopa muzingo yang'ana ku opposition. Akulu, kuyambira 2023, mapeshoni anakhaula. Koma IPM, miezi yochepa, akupeka magraduate. MCP inaononga beyond repair. Ndewi nauma mutu, akugaza kuti IPM asinthe zinthu within 24 hours. How is that possible? At least for now, my press briefing achepa. Cement 27,000, chimanga cha chipa. Amalawi akukhuta, mafuta akupezeka. Dziko labepuka, chifukwa munthawi Chakwera linali pamoto. Tsiku ngati lero 2025, 120,000 kwacha thumba chimanga. Zero wa petulo, zero wa cement, zero wa passport, license. Koposaposa, kunali nzere wolimbira na madewa kuchigayo. Lero mavuto osewa kulibe. Ndiye wina kuima pachulu ndikumauza anthu kuti abwereranso 2030. Is it 2030 kapena 3030? Nkhani ya rental income ikuchokera ku parliament ya Goranhala. Lazarus Chakwera anavomereza pa 13 January 2025. Marekodi alipo. This country passed a law last year, 2024, to do with estate management. In other words, it is called the Estate Management Act of 2024. Akulu, history is the best teacher.